Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Elimek serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serinin 6. bölümündeyiz arkadaşlar. Çok zorlu bir yerde kalmıştık. New York sokaklarından tünellere doğru giriş yapmıştık. Tünellerde kalmıştık. Milletin ayinlerini çözmeye çalışıyorduk. Yine çok korkacağımız bölümümüzde karşınızdayız arkadaşlar. Kusura bakmayın, hastayım hala arkadaşlar. Muhtemelen salgın var, hastalık geçmedi. Evet, sabırsızlıkla oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir dakika. Burada toplayacağımız bir şey var mı? Belki vardır ya, bakalım. Tuvalete izinsiz girmek yasak. Tamam, buradan gideceğiz. Burada ne var? Gene saçma sapan bir yere gittik. Ya arkadaş, nasıl korkutucu bir oyun bu ya. Oo. Bu ne lan? El bombası mı bu? El bombası aldık harbiden ha. Şimdi nasıl gideceğiz bir bakalım. Buradan böyle dümdüz yürürsek. Bu neymiş? Bir şey koymaya gerek yok ya. Buradan gene mi gideceğiz acaba? O var. Buradan değil. Çökmüş tünel. The plot element I found would drive the story forward. Ben şöyle biraz daha gideyim bakayım. Bir şeyler çıkacak mı? Ha, buraya gittik zaten. Bir dakika, bir şeye bakacağım. Ha, bunlar değişmiyor. Ha, kayıp FBI ajan diyor. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Ha, burada deneyelim. This would move the story forward. The scene here had changed. Abi gene çok korkutucu sesler gelmeye başladı. Ben kayıp FBI ajanım, geleyim meşale taşıyanlar cinayet tarikatı de bakalım ne olacak. I was making my way deeper into the story. Çağrı ayini dersem orası da mı kapanıyor? Ha, bak burası açılıyor. Biz buraya geldik mi? Gelmedik. Ne oluyor oğlum, gene ne oluyor lan? Allah seni kahretmesin, oyun, nereye kaçacağız ya? Kaç lan? Lan bastım. Tamam, bastım. Sonradan gördüm, bastım.
Ne oldu oğlum, aklımı aldınız gene. Koş 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 koş. Oh. Ne oldu oğlum ya? Yemin ediyorum sigarayı bile içemedim, yarıda kaldı ya. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Oğlum aklımı almaya devam edeceksiniz galiba. Burada bir şey var mı? Kesin dönüşte var. Aha, kapı var. Yazılara bak anasını satayım. Kesin bir saçma sapan bir yere açılıyor. Kesin biriniz şeysiniz. Lan kapı kapanmış. Aklım gitti gene ya. Burada bir şey var mı? Burada belli ki yok. Yine saçma sapan yerlere doğru gidiyoruz. Yemin ederim var ya, altıma sıçtırıyor bu oyun benim. Yo, biz buraya daha önceden geldik. Niye buraya geldik daha? This thread fit the scene. Kapandı bura. Ha, gene en başa geldik. Ne alaka ya? Yanlış mı geldik acaba? I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Ha, şu sahneye gideceğiz. Bu sahneye gideceğiz doğru. Biz niye başa geldiysek korkudan ne yapacağımızı şaşırdık. Eyvah. Bunlar normal gelen. Bunlara ışıklı fener de tutamayız. Nereden bulacağız fener? Ha, meşale var, tamam. Gelin bakalım. Çakal karuslar. Meşalde hiç kullanmadım, ilk olacak. Heh, gelin bakalım. Ne oldu? Ama göt dağıtınız. Şimdi kanlar nereye gidiyor?
O ne oğlum gene? Ne oldu gene ya? Ne yapacağım oğlum gene? Tabii. Oraya meşale mi açacağız? Ne yapacağız? Aklımızı aldın oyun gene ya. Ha buradan kaçacağız değil mi? Dur daha şuraya bir girelim. Ha meşalemiz yok. Koş oğlum koş 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 hadi koş koş. Çok yavaş koşuyorsun Elim Bey, koş oğlum. Koş 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 koş. Geliyor vallahi tipin. Şunun gelişine bak ya. Ha, bu muhabbetten sonra ben bir kaydedeyim şuraya. I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. I could get through. This new plot beat would carry me deeper into the story. O ne amına koyayım, nereden geldin gene ya? Cık, ayağını sınavladın sikeceğim ya. Oraya gidemiyor muyuz hiçbir şekilde, yani bu mu? Yemin ediyorum sigara yak diyorsunuz. Anasını satayım, aklıma aldın oyun. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Buraya değil değil mi? Gideceğim. Yok. Biz burada bir şeyler yapacağız da. Had a new beat for the story. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Orada bulunmam gerekiyor o zaman. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Buraya da mı giremiyoruz? Abi buraya da giremiyoruz ya. Nasıl gideceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? O iki yere gidemiyoruz. İleri geri. Buraya gidebiliyoruz. Buraya gidemiyoruz. Şuraya da mı gidemeyiz? I couldn't hear the dark presence. It was gone.
Deneyeceğim lan. Gidemiyoruz. Tamam. Demek ki buralara gidemiyoruz. Hiçbir şekilde izin vermiyor buralar bize. Senin ölmediğin kalmıştı elimde. Şimdi. Buraya gidemiyoruz. Şuraya gidemiyoruz. I couldn't hear the dark presence. Şuraya gidebiliyor muyuz? It was gone. Buraya da gidemiyoruz. The new story beat fit the story perfectly. Ha? The tunnel was open now. I could get through. Şimdi gidebiliyor muyuz? Şöyle yapacağız. Çağrı aynı diyelim bakalım. Buraya tık atabilecek mi beni? Shit. Ne lan bu? Oynayamıyorum. Oğlum gene ne oldu? Ha kaçabiliyoruz. Koş oğlum. Gene mi? Koş 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 koş. Koş yavrum benim. Hadi koş. Demek ki böyle yapacaktık. Koş oğlum. Hadi koş be. Koş bebeğim. Ben tikini sikeyim aklıma aldın gene ya. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Oğlum nerelere geldik amına koyayım. Bir buralar eksikti ya. Zaten korkutucu oyun anasını avradını satayım. Çok iyi oldu bu. Kesin birileri çıkacak amına koyayım. Ne avradını sikeyim senin ya. Gene mi bu piç ya? Amına gene bununla mı uğraşacağız ya? Aha. An FBI agent. Who are you? What is this? Who are you? Ha, ilk başta konuştuğumuz muhabbet. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. Vay. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I had lived with Alice. It was out there. Ha. Waiting for me. Evet. Bir kısmın daha sonuna geldik. Piçi de öldürmekten yorulmadım ya. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Eyvahlar olsun. Bir şeyler olacak gene.
Stepping into the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazy. Semlek, senin yapacağın oyuna benim var ya, aklımı aldın anasını satayım. Şerefsiz tospa. Gene gidiyoruz bir yerlere. Gene nereye gidiyoruz acaba? Gene mi ya? Ha, kapı açılmadığına göre. Bir tane şey alaydık ya. Buradan çıkacağız galiba. I was closer now. Buradan dışarı çıkmaz gene. Aklımız karışacak. Buradan nereden girmiş bakalım. Bakalım. Ha, burası direkt. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Time loses meaning here. How long have I been telefon mu trying to çalıyor escape? lan? Long enough for Alice to think I'm dead. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Korkuyorum, ben de korkuyorum. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper to the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Gene mi ya? Şimdi oraya çıkacağım. Birileri karşıma çıkacak. Hiçbir şey de yok, fener de yok. Nasıl çıkacağız? Ananı sikeyim, başladık ya. Gel bakalım buraya. Sürtük gel. Gel gel. Aa, bir bok siz eksiktiniz.
Gene mi telefon çalıyor ya? Buraya biz nasıl çıkacağız lan? Nasıl çıkacağız ki oğlum buraya biz? Ha buradan diyeceğim de. Yo kapısı şey. Ha aynen böyle. Maybe he was a victim. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Evet arkadaşlar hemen dönüyorum size. Mecbur yazmak zorunda kaldım. Ha, beni zaten bekliyorlar. İnsan bir tane ayna koyar şuraya, kendimize bakarız. Senin ben ananı şerefsiz, aklımı aldın gene. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Burayı bayağı ciddi arayacağız. Alice's memory card. Hafıza kartına takacağız. Bir oyuncuya benziyordu bu ya. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. Allah Allah.
side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. Benim deli doktoruna ihtiyacım yok demiştir. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Ya. Typewriter keys clacking. Ha, bizdenmiş gene. Voices. Alan was back. Haunting me. Oğlum ne oluyor lan? Arkanda bir şeyler Then it oluyor. got violent. Oğlum bak sesler geliyor, korkutmayın beni ya. It was Alan. And yet, it was a monster. Ne diyorsun oğlum? Ben miyim o canavar yani? He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Paranoya bağlamış Now, kadın. when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than Hadi they bütün ever her şeyi knew. biz mi şey yapmışız? Paranoya yapmışız. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Oğlum bu nasıl bir tip lan Elin Bey? Aklımızı alacak bu oyun bizim, vallahi alacak. Öyle bir kurguya sokuyor ki bizi. Olayın içindeyiz I ya. sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Oha. Kim öldürdü oğlum bizi? O kim lan? Aklımızı alacak yeminle ya. Saga. Aha gene başa döndük. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch,
Or is it the dark presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the dark presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Tutuklusun. Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? Ha, güzel soru. I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Oğlum daha da korkutuyorsun beni ya. Oyun nereye doğru gidiyor arkadaş? Ha, gene karanlık göle mi gidiyoruz? It's insane. And there's so much of it. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Aynen, ne olduysa hepsi gerçeğe Why couldn't it dönüşüyor. have been a romance? Oğlum bunlar ne lan bu kadar çok? Panoyu iyice doldurduk ha.
Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double, Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here, in Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Bence de. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her. Her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air. But she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew a weapon, shouted, ran after him. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that Bence gelsin ya, tek başımıza gitmeyelim. Bu ne lan?
Nereye geldik? Yanlış mı geldik ya? I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower. Yanlış geldik gene ya. Özür diliyorum arkadaşlar. Gene mi yanlış geldik? Yanlış yerden yanlış şey yaptım. Ya of. Yanlış yere geldik anasını satayım ya. I would write a new draft. Niye açılış 4 diyor? Ne alaka ya? Ha ben buradan mı devam edeceğim? Ha buraya geleceğiz gene. Tamam. Aa gerçekliği değiştiremiyoruz. Ya ben şeyle devam etmeyecek miydim ya? It could not be opened on the side. I'd like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. It was locked from the other side. Nereden gideceğiz? Ha gene burada. Ama yanlış mı yaptık acaba? Allah Allah. What the hell? Ne oluyor lan? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Bu neymiş ya? Come on in and listen, lost words you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. Bunlar kim oğlum? So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? Ne oluyor lan? So here is the clue of hope to remember. Visions they come true. Bend the lights will stream. So made a champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Dive and deep to the surface. Ben buradan geldim mi ya? Aynen buradan geldim.
Evet. Buradan girecek bir yer yok galiba. Aha. And the award goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much. I had to get away. Oraya da. Ben bence burada ineceğim aşağı. The story's the end, all a piece of true fiction, meaningless in the face of creation. Oğlum nereye geldik lan biz? But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you let the jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Oğlum bu müzik durmayacak mı lan? Uyuz oldum şu an. Ha şöyle ya. Nereden gideceğiz?
Bir yer değişmiyor ki ama ya. Allah Allah, uyuz oldum şu an. 3 tane mi bölme açılıyor? Oh be ya. He could write a new story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one Ne oldu shot, oğlum ya? one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway. Ah, gene daktilo. Still he's a torchbearer, and it couldn't Biri mi geliyor lan? much clearer. A war needs its warrior, true and right. The darkness within him held her hostage. Had he seen her drowning, would have saved her from the darkness of the lake. Oo. Birileri gelecek demek. Onun kim, o nereden geldi? Gel. O ne lan? Bir şey sikeyim seni ben. Onu sikeyim. Onu sikeyim. Onu sikeyim senin ben ya.
En başa mı aldın öldüm diye? Evet arkadaşlar, bölümden sonuna gelelim. Burada kesmek zorundayım. Çok geç oldu saat arkadaşlar. Biraz daha hastayım, kusura bakmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.